Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior and life more abundant. Oyami asomdwe enkan odofo a wotie o bibia wo Alert TV. Ede yankopon ase akwanya sonkopa ada ode man na da unya akwanya na wo hwe video si na wotie bi. Erade nshiraw. Eye na nsene ba ye hwe bibi ehu otwen a ye ntumi ntwen erade nsunsuanso ahodo a enya wo yabra aboso ene Kristo somso. Na ndeso bibi kama kra na ye de ebrew. And the idea brought and say the giant Abrane. Why ni Abrane? Ye mompai. Okronkron hia udin so no ani onyam so. Omada wase ayumre pa wakwanya so nkon asande aman. Sie no nkasa. Na ye ntwen wani nsu a wonsem. Na church-train ye tumi di abobra. Obebiara a otie no hwe no. Yehowa ma otumi ne hye ne ma. Na bra yi na etie yentumi asem ne yefo na asesa Kristo som ne abrabo nyenyen hyew wanim wo Yesu den mu amen. The giant okay na chapter 13 verse number 33 a Bible no ka asem bi ewo ho pese wutie. I said there we saw the giants, the descendants of Anak came from the giant. And we were like grasshoppers in their own eyes, and so we are in their sight. Osini yehu abrane ye Anak mmabema abrane no. Ne yehu ye hu se mmebe ewo manim na saa no musu hu yen. Obi sese adenti na meka abrane ho asem. Se utwe wani na wohwe quotation ya meka yin a. Numbers chapter 13 na. Wokwa anyabre na kenkan mame. Yes, the 10 saw the giants, but Caleb and Joshua saw God. Eduna yesma on wokoye no omuhu abrane akese. Nanso Caleb and Joshua ehu Yankopon. Edentia. Se wo gide aniwa a wo de hwe Yankopon a uhu ohaw bi a uhu ohaw no. But uhu Yankopon. Na eye ni kasem ye se ye de gidie ene ye de gina ohaw no. Na ya reho se uhu Kristo ni bi anka wo hwe nipa fem obo moden pa. Nanso bi agidie fem no no otosin. Nti ohaw kakra yi bofa ne mu a na wa hwe ase. Na imre ya wutim pese ye hwe bribi ne de hye na ho nkran. Na etumbo ye ne atumi agina ewo giant bi e behia ewo ya bra abomu. And look at them through him. So wo hwe Yesu a obetumi agina. Giants stand for great difficulties, and giants are shocking in everywhere. Giants, bibia na eyebra yewo akwanye bi a yekwanya nkunimdie bi ni sa abre ni yesi abrane. They are in our families. Yabusu wom. Our spouse, ya ware mu wom. They are in our churches. Ya safum wom abrane ewom. Yesika sem wom. Boni ayeye. Menumi ni entumi ndai na ne say they are giants abrane bi ewom yembe mu omutumi pie free mu. And in our social lifestyle yehu abrane ewom the giants yehia on disappointment yehu wom our character yesuban yehu abrane ewom. They are in our heart, the fear of the future omo ya kometo de di hu bi hye mu. Asa wo hwa brabo no se de ekoya atumbi sanse sonti ebe ye ni edi hu bi hye mu. Our health ya pomodin wo hwa yare bi a wo yare wo dwendwen se ebe ye aya brane bi wom. Depression toda ha me amane to dwendwen bebre abrane bi wom. Na awe wo se wom ni se either we overcome them or they will eat us up. It has some no me any betumi adi sa abrane so ana se o mese ye mpasa adentia
Brian Nam Kwanso. It is when we are in the way of duty that we find giants. It is when Israel was going forward to get the promised land. That's where they faced the giant. Na Israel fan nantisre so mretintin bebre o man hia brane bia. Na ni kasme o no say, bro mu ko du bra bosha asase ne be o mo de ha no. Sa time no na Israel fon ko hia abrane the giant. Na ni kasme ne o say, do you want to last? Listen. No giant to face, no Canaan to me. First word name. Say when to me and face abrane na bosha asase no so nsenka. So we have to face them. And this man to me and face abrane na me nhire bi beka echi. Men to me and face abrane na ma wari bi beka echi. Na ye bra wo bom boden akenten wo so obesum yame ye no sa abrane na abrane ne pie wo brem. Nti obetumi anante edi bone ahodo ebre. Ebi ana wo kwa asore, wo bo adwaman, din konkonsa, onnom nsa, twalo tosie, we ye niam bebre. Ase na hu sa abrabo no koye. Ba bra wo mia wani senka, isa me be nante ya mia nim ye. Me nya bone bia nti awrade. Me di na sem no so. Me gba bra wo konkon no. Kai wadwunu, wo se wo fi sa abre na se pena se niam start se eye den ma o. Giants no. Moment you are in the way of duty, and that's where you face them. Bra obom modern so benanti amene no nya nhire bi. That's bra we sia won. Na I was say you overcome them, and as o mesai. Na fanfa to adwum say no giant to face, no Canaan to win. Say yen gina wo manim eni nkunim a wo mesai. There's a prevention. Kwan bi wo ebetumi afa so. Na yetumi adi sa abrane so. Na ye ni kasem ye. The fact is, the power of God always bring a conflict and struggle. Nyame tumi no. Bribie nyansane pa edentawantawodie eba. Enti Paul kan say mi kire won 2 Corinthians chapter 4 verse number 8 to 10. Paul say ye nkran bi wo. Na san nkran hyen mani kan ye. I say Paul tells us what he took the Lord Jesus Christ as the life of his body. A severe conflict immediately came. Paul dene na brabo mfaton man say bra obefa Jesus Christ say ne kran na je nkwape no. Sa bre na ntonto de ni ohaw kese ba Paul abrabo mu. Nanso o say yenkran say se yetumi gina kwesi awie a ebe yenkunimdifo. Paul kan sembi. Asime tumi ade nyina ye. Kristo Yesu ahyameden. Person don toto Paul suban ne nkasa ne niye bi. Paul no edebo ni tisem no mienu a yenim Paul abasem bebre. Bra na Paul emeye Kristo no hu abrabo no se ekoyi. Sana no mienu so ye twa ye ni koye chi a. Bra emeye Kristo no sa asena life na nkeye. Ba bra be fa Kristo se okra no agye nkwape no. Sa bre no na afi ni amafi ase se turning in opposite way. Me mo abamu mbu. Ensuro, if you say, I had a giant, you have to face them. One face here, Canaan on Senka. One face here in Shrana Beka. One face here, Uyediana Beka. One face here, Ujidiana no Yedin. Until we have to face the giant. Now, Paul, my trap or ibi. Person me near share, near dear who to subi. Near to me abuaye. Until Paul say, Abraneno to Paul. There are 5 pictures in succession. Uchamfoni enumbi mai. Na yehemfoni uchai. Asi we are crowded on every side. Baby bia ebe fano abrani omo atwa ho ahia. But we are not crushed. We are crowded but not crushed. Omo atwa ho ahia de. Next one to me near so that. I say, we are pursued, but not abandoned. Wamu pushie, wamu miaye, wamu mia, wabomodian so be kanyashe. Nanso, want to me near so that. Paul some of the main. Into shrub rabon, you may be in quiet heading, a boo for a bushianum, a beef waremu. Ebi fra safo ebi a wom ebi a ye minister ebi a afi na wo fiase
nyame adwuma da wakoma so enso ebi a the giant bi pursue ka wo hye prese be brewase nanso Paul say you are not abandoned. Won't me do so that the enemy has taken us, struck us, knock us down, but still we are able to rise again. Bonsam abraneno obe kan ya hye obe boyen obe kan ya hwefem nanso ani jesem ne say ebetumi asori bi. We are overthrown but not overcomers. Woma twenya twene ebi anipa bi apo womo hu so mfa so bia but womo ntumi ndi wo so da ebetumi ayi wafim nanso yentumi nni mfiri wo nsem adoma chede biara ekura nhire biara ekura wo anipa betumi aka wo ahyede nanso Kristo Yesu nti no yentumi nni mfiri wo nsem. We seem like dead person. I won't say you, but we are alive in Jesus' name. I have on some sort of me and shunkunim. We're queen, we're brain assay, we're saying, but any Jesem say, yet see I say, oh, yes, you demo. When the wash and some are poor the mind, says ye, they won't toss a wash and some you swear a being kunim before. Someone has said that there are no cheap goods in the heavy market. Obia some say, ye ni niama eye fo ewo adwadibia esom. Eniti abrabo aye boy. Inhire bia no a eba wo abra on exams. Am say na ko school pen. Uko school a baby a wo ba be wi anka ni je wo ho no. Sa bre no so na exams hye. Either so be exams na pass na we wi school ani je mu. Ana so say on exams no na obekọ so atena school no mu. And there's no cheap thing in a heavy market. Adibia ye fu bia eni abrabo emu. Na so say ye ben Kristo Yesu ne de ho to no so a odofo a wotie me. Eye ni Jesem na Awurade bo hye na eda ho tim ho na ete ase say I'm with you always. And Jesem say most of the shadows of this life are caused by standing in one's own sunshine. Eni Jesem ne ahotoso se wom ni say abrabo emu nkunimdi abetumi adi agina pintini na agina wo hye abehyen ewo Kristo som. Ehyen ne sen sam de mo ho to Awurade asem no so. Sam me bata kenkan. Me sua twere no. Me bom pai. Eno na betumi aboa me ma metumi overcome the giant in my life. First show team say they are in everywhere. Baby biara obekon there's giants there. But we have to overcome them. Esan Kristo Yesu nti. Friends, to know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. And to do the will of God is the greatest achievement. Do not look at the giant, but rather look to Jesus. So we share Yeshua. Be more how to say kitiwa bi. But so we share banana na. Be more how to say a son. Chweni na hwe Yesu. Men hwe abrane bia. Abawe bia na dwen so oja asori. Esensam keka wa asori ho no. Nkonkonsa wo. So ko bo so fa ma na ese so fa ma fu di mu nkonkonsa do pese mi ja asori. So for catch and so I was so jai. I saw no power there jai. I saw consume there and ye jai. No Sunday bra. Na be ya dear last one mammy. Now we are jai sorrow. Abana say mate. The Sunday no kwa sorry. What point soon as from the sun show 1 cup. No money ye mapa. No catch up by saying how to be so could try you 10 while so them wanna a beer and goof him. Now Sunday bar. Kamebo abaso pa kanse bia trust software di metumi aye ti abasem ne yo ana sofo man krofo trantra akuakuo na wo ka abawe hu asem abawe fa nsuo no esan so mpese nsuo no begu fam ti no kap na ye ma nti na ni wo nsuo no se ya ena odi kron de kwosere bia nsuo no bi ngu fam
abawe tumi de kwadan ne ho abae a nsuo ne bia ngu fam abae na sofo so why ade pa o se de nsuo aye mai no asen na mani wo nsuo no mu mani wo ho a mehwe pa de koe nti e bia ngu na sofo mi sanse na wo ko hu se na obi a ka ho asem ose da bi se de na mani wo nsuo no nti na madwen ni ba bia asofo ka chense o problem na no wayi wani afi Yesu so nti na wo hu se amanfo ka ho asem asora na se ka de wani si Yesu so anka obi na asem o ka abonten nka emfa wo tama wo di nsuo ikwe group ya na we no wo ka ho asem we ni e ka ho asem na so sanse wani wo nsuo no mu nti wante afi abawa no hu se eni se oja asore nkransan pese me so yumi na se esanse wayi wani afi Yesu so nti no hu ohaw no se so giant no hu se wuntumi hu se wo mbebu afa wo so na so ani jesem ne aretom nsam a wo se wo peja wani hwe Yesu a when you look to Jesus you will overcome the giant, and at the right time God will bless you. Eradin shira eradin tina ne moma eradin ma ugide asentintim na yetumi afesi giant nhunu bi a kechere say no giant to face, no Canaan to win. Eradin ya okese ora Yesu mi jawo ma ehya wonsa ya na wodom so dia ma anwumre ni mayanti ase honhom ne honam mu menye sunsuan so ya brabo so e de abobra hye odi anu yam o Jesus Christ dey. Amen.